Oh, hi. I didn't see you there, but I was waiting for you. I'm just sitting here on this nice park bench, thinking about some of my favorite Cuban films. I hope you'll join me. La muerte de un burócrata, or The Death of a Bureaucrat, is a 1966 film by the Cuban director Tomás Gutiérrez Alea. The film is a comedy satire on the communist bureaucracy that ordinary Cubans had to navigate. To make this satire, Alea tells the story of an unnamed young man whose uncle unfortunately passes away. Eso era Francisco J. Pérez. Para sus amigos, Paco. Un proletario en toda la extensión de la palabra. Y más aún, artista emérito, inventor insigne, paradigma de patriotas. Desde su más tierna infancia demostró una inclinación irresistible hacia el arte de la escultura. Pedazo de arcilla o bellezo de barro que cayera en sus manos era transformado en paloma de paz, en águila vencida por la fuerza obrera, en monumento al trabajo creador. Su tesón y su afán de superación lo convertirían bien pronto en propietario de una hermosa marmolería. Pero sus tareas de escultor no lo llevarían a olvidarse de sus deberes de proletario. Siempre pudo vérsele en la primera línea de combate contra todas las fuerzas opresoras. Y esos ideales revolucionarios no lo abandonarían nunca más. And after his uncle is buried, the labor card that his aunt needed in order to get him benefits is buried in the grave with him. So he has to go, it's very symbolic, and he has to go and unearth his uncle's grave and get out the labor card. It turns into this giant goose chase about red tape bureaucracy in communist Cuba. Yo creo que no debieron enterrarlo con el carnet laboral. Todo eso es muy complicado. Bueno, mire, compañero, ya está enterrado. Ahora lo que hay es que buscarle una solución al problema. Sí, está bien, pero es que yo no sé. Yo primera vez que veo que una persona la entierran con el carnet laboral. Bueno, esas cosas pasan. Pero no deben pasar. Bueno, pero pasó. It's a pretty great movie, and Alea, the director, makes a very sharp, ironic criticism of bureaucracy by combining genres. It's kind of one part drama, one part comedy. It's kind of a heist movie because he has to go in and unearth his uncle's grave. And it also makes a lot of references to silent films from the 20s, like Safety Last, particularly in the end scene. Oye, bájate o te llevo preso. The film is not exactly a criticism of communism in Cuba, but it's more of a criticism of the excessive and overbearing amount of paperwork that makes life a lot more difficult for working people. The film, in many ways, is relevant to today because in America we have things like the unemployment system, Social Security, and health insurance, which are all incredibly complicated and bureaucratic and are frustrating to most people. The other film that I looked at was Hasta, siempre, or Ever Onward Towards Victory. It's a 1967 short documentary by Santiago Álvarez. The film mixes together photography and video of working Cubans with a speech
from Che Guevara. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. The speech by Che is mostly a criticism of American foreign policy in places like Vietnam, as well as a criticism of imperialism as a whole, like the French in Algeria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. By showing Che's speech next to the living conditions that Cubans were going through, Alvarez is able to show us the effect that Che's words had on them.